사실 제가 필리핀에 온 이유는 다름 아닌 어학연수 때문이었습니다. 여름방학 동안 진행된 학교 프로그램을 통해 4주라는 시간을 이곳에서 보내게 됐어요. 저희 학교 학생들뿐 아니라 전국 각지에서 모인 대학생들, 그리고 대만, 베트남, 여러 나라에서 온 친구들이 있었습니다. 처음 1, 2주차에 저는 아는 사람이 단 한 명도 없는 이곳에서 모든 게 낯설고 모든 순간이 어색했습니다. 그 속에서도 나는 영어를 배우러 왔으니까 한국어보다는 영어를 써야 한다는 조금은 의무감 섞인 다짐도 있었습니다. 그래서 한국에서 온 친구들보다 다른 나라에서 온 친구들과 더 가까워지고 싶었고, 실제로 다른 국가의 친구들과 더 많은 시간을 보내기도 했습니다. 그렇게 조금은 조용히 그리고 천천히 시작된 저희 필리핀 어학연수. 그럼 영어 실력은 얼마나 늘었을까 궁금하신 분들도 있겠죠. 다음은 1주차 수업 중 발표했던 제 영어 실력을 먼저 보여드리겠습니다. I feel difference from Korea. You felt the difference Yes. from Korea. Yes, What exactly? because in Philippines, Mhm. many people kindly and Many people are kind. are kind. 학교가 등교갈 준비를 마쳤고요. 이제 나가서 뵙도록 하겠습니다. 아침상입니다. 속이 좀 안 좋아서 조금만 먹고 바로 학교로 가겠습니다. Can you introduce yourself? Can you introduce yourself? 친구는 릭. 친구는 톰. 이 교시는 스피킹 시간이라서 스피킹 1 수업은 영어로만 진행되는 1대1 대화 수업이고, 교재 속 다양한 질문을 선생님이 던지면 저는 그 자리에서 즉흥적으로 대답하는 수업입니다. 최대한 혼자 문장을 생각하고 말하려고 노력을 했고, 단어가 생각이 나지 않을 때는 가끔 번역기를 사용하기도 했습니다. 오늘 선생님이 바쁘시다고 하셔서 일단은 셀프 스터디를 하고 있으라고 합니다. 이렇게 질문이 있어요. 그러면 선생님이 How has social media changed the way you communicate with friends and family? Maybe social media has many posts. 질문이 어려운데. Can I use translator? Sure, of course. 이 교시 왔습니다. 이 교시는 English for Specific Purpose라고. 이 수업은 약 6명 정도의 소그룹으로 진행되며 타이완 친구들과 다른 학교 학생들이 함께합니다. 영어로 이력서를 쓰고 면접을 보고 발표하는 방법을 배우는 수업입니다. In last year, one female lying on the ground. Look at me. 지금은 이제 3교시 커런트 이슈 시간입니다. Culture and Society. 3교시는 Culture and Society 시간입니다. 앞선 소그룹 친구들을 포함해서 약 10명에서 11명이 함께하는 대그룹 수업이고, 필리핀 음식을 먹고 직접 만들어 보며 필리핀의 역사와 문화를 배우는 시간입니다.
역시 대그룹으로 진행되는 4교시 Effective Listening 시간은 녹음을 들으며 문제를 풀고 세세한 발음을 잡아내는 훈련을 합니다. That's me in the middle. That's my oldest niece Megan on the right. She's in her second year of college. You cannot come to school. You back to the Vietnam in Friday. No, it's not like me. Not It is a building. Not you. Sorry, not you. No, it's like me. No, it is Tom. Don't worry. Your turn. Okay, yeah. 오후의 첫 수업은 라이팅 수업입니다. 라이팅 수업은 1대1 개인 수업으로 영어로 에세이를 쓰고 글쓰기 방법을 배우는 수업입니다. So can you please give me a sentence using please? Can you finish the class, please? Okay. I just a big example. Okay. Also, I will give an example. Can you please do your homework? Yes, sure. Okay. 지금 시간은 마이크로 러닝 시간이라고 그 자율학습하는 시간입니다. 사실 노는 시간이에요. 한번 인사를 한번 시켜볼까요? 네. Can you introduce yourself? Introduce myself. Yeah. I'm a Taiwanese. Yes. Yes. What do you think about me? Oh, Hyunglok is a very kind person to Thank everybody. you. Yes. No, everybody. Only. Only Taiwanese. Not only Taiwanese. friendly people. Yes. And he's kind to my sister and Your Dora is your sister. yes. Can you introduce yourself? My name is Pretty Dora. Are you okay? Are you okay? Okay. Are you sick? Are you sick now? And he is my brother. And but is it Similar. okay? Is it okay? This video upload to my YouTube, but you says my name is Pretty Dora. Yeah, it's okay. Just this is the real. Really, but if you grow up, if you adult, and you can watch this video too. I will forget you. No, just kidding. Just kidding. Okay. I'm princess. Thank you. You're a princess. Thank you. You have husband, right? You have husband. Secret. 이어지는 수업은 스피킹 2 수업입니다. 스피킹 2 수업도 1대1 수업으로 어려운 발음을 집중적으로 배우고 단어를 연습하는 수업이었습니다. Well, I have a question. That time, Ukraine time. What are you doing? What do you writing? Stoku? You just Stoku? Ah. Sometimes you feel sad. You try Stoku. Try. I just made a reason not to go the classroom. But your eyes tears, but you try Stoku.
Don't cry. Don't cry. Keep speaking to 수업이 끝났고요. 지금은 오늘 마지막 수업인 커런트 이슈 수업에 왔습니다. 커런트 이슈 수업은 소그룹으로 다양한 주제에 대해 이야기를 나누며 때로는 브이로그를 만들기도, 때로는 그림을 그리기도 했습니다. Let's take you. It's not match. One more time. Oh, okay. Wait. Okay. 1, 2, 딱딱. 오케이. 1, 2. 수업이 끝났고 저녁을 먹으러 가고 있습니다. 밥을 먹으면 보통 6시, 아니 보통 5시 반쯤 되거든요. 그때 바로 집에 가도 되고, 안 그러면 미리 말씀을 드리고 조금 있다가 가도 됩니다. 저는 수업이 끝난 뒤엔 늘 베트남 친구들과 축구를 하거나 대만 친구들과 이야기를 나누곤 했습니다. See you. And sometimes I can, but in Instagram it can call. Oh yes, you can call. Okay. Bye. Sometimes I call. Yes, I know. Maybe I will go to Korea. Maybe. I want to go. Yes, I want to go Taiwan too. But we cannot promise. Yes, Because if we promise, maybe one of ours. yes. Broke the promise. Yes, yes. I know what you mean. But maybe you can go Taiwan. Just contact me and I will. Yes. This souvenir is for important friends. Important. Yes, and this is for not important friends. Do you want a gift? Yeah. But do you know we meet tomorrow? I know. Because I just have Ah, one. please, thank you. No. This is a gift for Noki. Okay. Do you remember? First You day. say you love it. Yeah, first day. She gave it me. I know. She told me the story. Thank you. But I think, she. No. I can take in here. But I think, you say you like, so I ask you. Honey. Huh? Thank you. Dora's gift. Wang Yuan. This is Rick's gift. What is taste? Is that good? Sweet. Is that too sweet? 它给我点烂掉。 Very sweet. Very sweet. 有点太甜吗？我不知道，I don't know what it tastes 你 like. 给我一半好了。 Milk chocolate. 嗯 Milk chocolate. Thank you, Teresa. You're welcome. Thank you, my photo. Thank you, Dora. You're welcome. Okay, we have only one day. One day. Don't cry. Don't cry. You don't cry. I won't cry. Never cry. Me too. Queen never cry. Crazy. Crazy. Yes, very crazy. Hope Bye-bye. we can meet in Bye bye. tomorrow. Bye bye. Bye. Whenever I need help, they are support me. I sat here for a short period of Let's stay in here. You first. Because I'm older. No. Because you put all the sugar inside.
How is it? Thank you. You're welcome very much. Okay. Which one you like? I had so many good memories in the Philippines. Especially, I spent more time with my Taiwanese and Vietnamese friends and had such happy moments that I didn't care about the age differences. So, really thank you so much to my friends. Very thank you. I am very. I am very appreciate. We will miss. I know. We will miss